For generations, the village of Bon Birsingha in Bankura district of West Bengal has been known for its silk weaving. Almost every family here is a part of the intricate process, from winding threads to weaving beautiful silk sarees. But the production is straitjacketed in age-old practices of the raw material being supplied by a village Mahajan, traditionally the man in the village with the capital, to buy raw silk. Interventions from the state government, including setting up cooperatives to improve the rural silk industry and provide raw material, have been important, but their influence seems restricted. Rimpa Haldar, a skilled weaver in her 30s, like many others, has spent over a decade in this craft. After moving to Bon Birsingha following her marriage, she slowly picked up the threads and the skills to weave a saree. She is a member of the Birshinga Mahila Silk Handloom Producer Group. However, Rimpa has to sell her sarees to a Mahajan. This only shows how deep-rooted the old system is. আমাদের এটা হচ্ছে মানে মহাজন সিস্টেম হয়। এরপর আমাদের সেরকম তো পুঁজি নেই যে আমরা কাঁচা মালটা কিনবো দিয়ে নিজেরা রেডি করব। মানে এই যে সুতোটার প্রচুর দাম। এরপর এটা আমাদেরকে কিনতে গেলে নিজের হাতে প্রচুর টাকা পুঁজি চাই। এরপর এটা যে আমরা ওই জন্য মহাজনের কাছ থেকে সুতোটা নিই, মহাজন যেটুকু মজুরি দেয় সেটুকু আমাদের, বাকি এই শাড়ি মহাজন নিয়ে চলে যায়। এই শাড়িটা এখন মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে 3200 টাকা। এরপর আমরা যখনই মহাজনকে দিচ্ছি, এটা মহাজন আমাদের থেকে শুধু যেমন মহাজন সুতোটা দিচ্ছে সেই অনুপাতে আমাদেরকে মোটামুটি এই যে এই শাড়িটা বোনার আগে অনেক রকম প্রসেস আছে। যেমন প্রথমে এটাকে সাদা রঙের সুতোটা দেয়, সেটা আপনার এই রং করতে হয়, সোডা সাবান টিনের মধ্যে দিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে সেটাকে রং করে সেটাকে কেচে ঝেড়ে এই রোদের মধ্যে শুকিয়ে সেটাকে আবার ওই ছোট করে আবার ফিরোতে হয়। ওই যে ওখানে হচ্ছে তো ওটাকে ফিরিয়ে আবার সেটাকে চিট জলে মিলে এই সমস্ত কিছু করার পর আমরা মজুরি পাই 500 টাকা একটা শাড়িতে। আর এটা মহাজন বিক্রি করে কিন্তু 3200 টাকায়। মহাজনের মোটামুটি আপনার প্রচুর টাকা লাভ থাকে, একটা শাড়ির উপরে মোটামুটি মহাজনের 1000 টাকার উপর লাভ থাকে। The Mahajan system has been the only option for Rimpa and others, but now a new initiative is giving them hope. It is in this space that Switch On, a non-profit organization based out of Kolkata with a focus on climate resilience, and 5 more NGOs has invested their efforts through the Udyamini initiative to intervene and help the women weavers like Rimpa step out of this age-old system and become successful entrepreneurs. The project is designed in phases. The first phase, which began in June 2023, focused on research and identifying potential entrepreneurs. The goal is to create an ecosystem where rural women can run their own businesses, produce handloom sarees using clean energy and earn a fair price for their work. Sumedha Kundal, Assistant Manager of Switch On, says that the NGO will help the weavers boost their morale, help them leverage government subsidies and provide market linkages. Due to lack of enough capital, the weavers actually fear starting their own businesses, and they end up going to the middleman and taking orders from them, because in this way they can ensure their selling. Like they don't have to take the risk or the uncertainty where to sell their products and all, and there is a surety of get paid from the merchants or the middleman whenever they deliver their produced sarees to them. But they have to let go of justified prices. So here Switch On would come in and would like to facilitate as not middleman but as as a support how we can actually building capacity of the rural women entrepreneurs and boost their confidence. Along with that, getting them registered and linkaging them with some government subsidies or schemes so that they are also confident to set up their own businesses.
Weavers like Rimpa see hope in the first initiatives taken by the foundation. The hope, she says, is to be able to buy the raw material, bypass the Mahajan and sell her produce in the market. এই আমার আশা এইটাই যে আমার সাথে আমার আরো 5টা দিদি যেন এই কাজ পায়, মানে কাজ পাই বলতে আমাদের এই শুধু শাড়ি বোনাটা নয়, এর মানে অনেক রকম প্রসেসের পর এই শাড়িটা তৈরি হয়, কেউ একা একা করতে পারবে না, সেহেতু আমাকে আরো 5টা দিদিকে নিয়ে কাজ করতেই হবে, কাজ তো করতেই হবে। এরপর তারা যে শুধু বাড়িতে বসে সেই কাজগুলো করছে তাদের কিন্তু কোনো মজুরি পাচ্ছে না, শুধু এই শাড়িটি বুনে 500 টাকা রোজগার করলে তো আর সব কিছু চলে যাবে না। এরপর তারা যদি এই প্রসেসগুলো করে তারা যদি নিজেরা ঘরেতে কিছু টাকা রোজগার করতে পারে তাহলে তাদেরও সংসারটা একটু ভালো করেই চলবে। Several others joined in with Rimpa, including a weaver couple, Deepa Das and her husband Nabeen Das, who have been in the weaving business for as long as they can remember. The two are also a member of a weavers cooperative with about 100 shareholders that gets some help from the government through loans to buy raw materials. Even there, the Mahajan cannot be bypassed for marketing. মানে 100 জন শেয়ার হোল্ডার হয়েছে, হওয়ার পরে সেখানে কাঁচ চালু হয়েছে, এখন 40-42টা কাঁচ হয় চালু আছে, সেই কাপড় তৈরি করে মহাজন করে বিক্রি হয়। এটি যদি সরাসরি একটা যদি কোনো পাওয়া যেত তাহলে আমাদের ভালো হতো, কিন্তু তার লাভটা আমাদের কিছু বেশি হতো। However, there are several barriers: frequent power cuts, drying the silk threads, and most importantly, the lack of capital to buy raw material. Switch On, in partnership with Resham Sutra, an important part of the handloom value chain, is working on to introduce solar-powered silk reeling machines. These machines help reduce the impact of power cuts and make the weaving process more efficient. Switch On Foundation has recently signed a memorandum of understanding with Resham Sutra to promote DRE-based reeling machines for the handloom workers. And also they'll be developing some centers where they'll be providing trainings to the rural entrepreneurs or the women how to use those solarized reeling machines. Through training and collaboration, Udyamini is helping weavers like Rimpa gain the skills and confidence needed to step out of the Mahajan system. The hope is that one day they'll no longer rely on middlemen and will instead control their own production and sales. The weavers of Bon Birsingha are not just trying to break out of an age-old system but also shape their own future, weaving not just sarees but stories of empowerment and entrepreneurship. For now, that promise and a collaboration seems to be slowly unfolding in this corner of Bengal. Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.